नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. नमस्कार सर. मुलांनो, आज सकाळी लवकर कोण कोण उठले रे? अरे वा, छान. तुम्ही उठला का? बरं, मला सांगा मुलांनो, ज्यावेळी सकाळी तुम्ही लवकर उठता, फिरायला व्यायाम करायला बाहेर जाता ना व्यायाम करायला? हो सर. हां, मग त्यावेळी तुम्हाला तुमच्या परिसरामध्ये कोणकोणते असे वेगवेगळे आवाज ऐकू येतात? कोंबड्यांचे ओरडणे, पक्ष्यांचा किलबिलाट. अरे वा, छान. पक्ष्यांचा किलबिलाट. मला सांगा, पक्ष्यांचा किलबिलाट किती छान असतो. पहाटेचा आपण ज्यावेळी ऐकतो त्यावेळी पक्षी किती सुंदर असतात ना. तुम्हाला पक्षी माहीत आहेत का? हो सर. सांगा बरं, पक्ष्यांविषयी तुम्हाला काय माहीत आहे? पक्षी रंगीबेरंगी असतात, त्यांना पंख असतात, ते आकाशात उडतात. व्हेरी गुड. तर आज आपण पक्षी आकाशात कसे उडतात हे हाऊ बर्ड्स फ्लाय या पाठातून जाणून घेऊया. हाऊ बर्ड्स फ्लाय. Simple. Birds fly using their wings. True, but having wings is not enough. There are many other things that help birds to fly. Birds have a very light body. Their bones are very strong but hollow. Their feathers have special shapes. The feathers are arranged in a special way in the wings. The wings have powerful muscles. Birds can move their wings easily in different ways. Words and their meanings. Feathers means pankh. Light body means हलके शरीर. Bones means हाडे. Hollow means पोकळ. Wings means पंख. Powerful muscles means शक्तिशाली स्नायू. Move their wings means त्यांचे पंख हलवा. या पाठाच्या स्वाध्यायाची गुगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. दिलेला स्वाध्याय सोडवून या व्हिडिओ बाबतीत तुमच्या काही कमेंट्स असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा.